The Bharatiya Yuva Morcha of 8th Town Bordowali Mandal has taken the initiative to honor in remembrance of the supreme sacrifice of the 5 fallen soldiers who were killed by the terrorists at the Poonch district of Jammu Kashmir and the 10th Indian Army braves who were killed by the Naxal at the Chhattisgarh Dantewada by lighting a lamp in front of Ujjayanta Palace on Saturday evening. On the then 28th of April, the 5 fallen soldiers of the Indian Army who were killed by the terrorists at the Poonch district of Jammu Kashmir. Similarly, on the 26th of April, the 10 Indian Army braves who were killed by the Naxals at the Chhattisgarh Dantewada. The Bharatiya Yuva Morcha of the 8th Town Bordowali Mandal has taken the initiative to honor in remembrance of the supreme sacrifice of the 5 fallen soldiers who were killed by the terrorists at the Jammu Kashmir Poonch district and the 10th Indian Army braves who were killed by the Naxal at the Chhattisgarh Dantewada by lighting a candle in front of Ujjayanta Palace on Saturday evening. The National Secretary of Bharatiya Yuva Morcha, Ningthaujam Nongpok Ganba, the State Vice President Vicky Prasad and other officials who attended. Bharatiya Janata Yuva Morcha Tripura Pradesh would like to show solidarity to our brave soldiers who were killed in Kashmir and Dantewada by the anti-social elements. When India under Prime Minister Narendra Modi ji is on the verge of being a world power, we the youths and the Yuva Morcha of this nation strongly condemn this kind of cowardly act which are trying to divide India in the names of hatred and communalism. Therefore, the Bharatiya Janata Yuva Morcha, once again, we are all gathered here today to show our respects to our brave fallen soldiers of our great country, India. Thank you. Thank you. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. প্রণাম নেবেন মিশ্র বাবু। আরে প্রণাম টোনামকে মারো গুলি, তোমার থেকে প্লাই নিয়ে আমাকে এখন কাটতে হচ্ছে, তার উপর আমার গিন্নিরও চোট লাগলো। মিশ্র বাবু, ওই দিন আমি আমার বিশেষ দূরবীন দিয়ে দেখলাম আপনার গিন্নি যখন বাজারে সবজি কিনতে যাচ্ছিল তখন একটি কালো বিড়াল ওনার রাস্তা কাটলো। এই জন্যই তো আপনার প্লাইটা ভেঙে গেল মশাই। অশুভ তো হওয়ারই ছিল। এখন ভোগুন। পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। আর যদি আমি বলি আপনি রাত্রিবেলায় নখ কাটছিলেন বলে আপনার প্লাই খারাপ হয়ে গেল, তাহলে সত্যি কথা বলতে কি, যদি আপনি প্লাই স্টোরি থেকে প্লাই কিনতেন তাহলে আপনাকে আজ এই দুর্দিনটা দেখতে হতো না।